Reka nkusuhuze kandi nguhe ikaze dukurikiye muri aka kanya, muri bino biganiro tugiye gukora bijyanye na cryptocurrency. Ntucikwe kandi ntuzacikwe n'ibiganiro, harimo amakuru menshi kandi ukwiye kumenya wowe uri interese ku bintu bijyanye na cryptocurrency. Uyu mwanya rero tugiye gutangira ku buryo cryptocurrency ikora mu busanzwe, aho tugiye kurebera hamwe ibintu byinshi ariko turi bugerageze kubihina kugira ngo bye kuza gutuma video yacu iba ndende. Mu bigendanye n'uburyo cryptocurrency ikora, abantu benshi iyo bumvishe crypto cyangwa babwiye cryptocurrency bumva bitcoin, ariko birenze kuba bitcoin. Yego bitcoin niyo twaha rank nini cyane muri cryptocurrency, ariko ntago cryptocurrency ari bitcoin. Ahangaha rero turaza kukavaringamo ibintu bitandukanye, harimo kubera iki cryptocurrency yabayeho, ese yakemuye iki itari hari n'ubu ngubu nyine harimo iyo difference. Blockchain turebe icyo ari cyo, kubera iki transaction zitahindurwa byoroshye nk'uko nyine tubizi muri transaction zisanzwe zitari muri cryptocurrency. Hanyuma turebe impamvu bitcoin ifite agaciro, ari nayo mpamvu twitirira ko ari ifaranga rya mbere muri cryptocurrency. Turebe ibijyanye na wallet address, turebe ibijyanye na transaction uburyo ziba verified, turebe mining ubwo nyine uburyo cryptocurrency zivuka, ibijyanye na staking, turebe ibijyanye n'ibintu bijya bivugwa hanze aha nyine bijyanye na cryptocurrency. Iyi rero iraza kuba ari topic nini, ariko nanone iri budufashe gusobanukirwa kugira ngo tuzanumve neza ibigiye imbere, kuko turifuza ko abantu benshi bitewe n'aho isi iri kugana, njya nkunda kwivuga nyine nkurikije evolution of money. Urabona ko aho isi iri kugana naho dukeneye kuba turi muri ibi bintu, niyo tutabikora ariko byibura twaba tubyumva tubisobanukiwe, dufiteho amakuru ku buryo niba ngombwa ko twiyadapta muri byo tuzabijyamo. Iyi ni page nakoresheje nyine ya crypto nyinshi zigiye zihari. Tuzi ko Binance ari exchange ifite ibintu byinshi cyane bijyanye na cryptocurrency. Aha nyine ndayisunze, ifite ibintu byinshi, wenda turaza kuyirebaho gatoya ariko siyo main point yacu. Iyo mvuze evolution of money cyane nko mu Rwanda uburyo imeze, twaherekera ku bintu bijyanye na barter trade. Si mu Rwanda gusa no muri rusange, ariko barter trade yarakoze mbere y'amafaranga. Haza ibikoroto, haza ibiceri, haza inote, nyuma y'inote isimburwa na banke, sheke zivaho ubu umuntu usigaye ujya kumwishyuza kugira ngo agusinyire sheke agakora transfer online nyine akoresheje app cyangwa iki. Ikarita nuko zabayeho za banke zisimbura sheke nyine ibintu nk'ibyo. Nyuma rero haza na crypto, nubwo itarasimbura izindi ngo tuvuge ngo nk'uko inote zasimbuye ibiceri. Ubu ngubu ibiceri nyine ni utuntu turaho. Akenshi umuntu ufite n'ibiceri ujya kumva ukavuga ati nanabijukunya reka nguremo ikintu, ati mpami iki niba ari ibiceri bisagutse. Nyine ibiceri bigenda bishyirwa inyuma ukuntu. Hari n'ibitagipfa kuboneka, nk'ubu wakubaza ngo igiceri cy'icumi cyangwa icya 20 bisigaye mu bacuruzi cyane, ariko nabwo ntibakibibona cyane kubera momo, kubera nyine kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Uko niko evolution of money igenda ihinduka, ibyari bigezweho ako kanya bikagenda bitakaza agaciro, hakajyaho ibindi bikomeye kurushaho cyangwa bigezweho kurushaho. Hanyuma rero ngo evolution of money igezweho ni cryptocurrency. Cryptocurrency akaba ariyo irimo iragenda ikoreshwa. Ntago abantu benshi bara-interveningamo, ariko ku bantu bajya bakurikirana amakuru yabyo bagenda babona uburyo nyine cryptocurrency yagiye ihindura ibintu cyane hanze aha ngaha. Ubu ngubu ikaba ariyo twakwitaho ari nkayo evolution of money ikurikiyeho nyuma y'ibi byose byagiye bibaho. Nyuma ya transfer za cashless, cryptocurrency ubu ngubu niyo iyoboye. Ariko ibyo tuzabireba neza in deep, reka ne kujya muri byinshi, ahubwo turebe point ya mbere. Ni ikihe kintu cyatumye cryptocurrency zibaho? Imagine ufite nk'amadolari 100 ushaka kuyohereza inshuti yawe yagiye muri misiyo wenda ku kindi gihugu, cyangwa se iyo nshuti yawe yagiye muri misiyo irashaka kohereza ku madolari, agashaka guha nk'amadolari 100. Ubu ngubu uratekereza ko wahita ubikora gute? Ushobora guhita utekereza uti ndakoresha banki cyangwa mobile money services cyangwa international money transfer nka za Western Union, n'ibyo byose turabizi, nohereza amafaranga inshuti yanjye. Aho ngaho biraba byoroshye. Icyo ukora nta kindi, urohereza amafaranga, company verify ibikuranga barebe niba koko nta kibazo kirimo, barebe niba ufite amafaranga ahagije yo kohereza, niba amadolari 100 koko uyafite kuri konti ugiye kohereza,
barebe nyine ba processing your payment, uwakira yakira amafaranga. Ibyo byose nyine bishingira kuri third party, trusted third party. Hanyuma wibaze habaye hatariho bank, ngikora ibyo byose nyine verify ibyo byose. Ninde uza provinga ko amafaranga uri kohereza uyafite? Ninde uzamenya se balance ufite? Ninde uzakomeza gukipinga track z'ibyo byose? Ahangaha nicyo kibazo gikomeye kiri muri digital finance, cyangwa se cyari kiri muri digital finance. Hari ikintu buriya zino digital banking zakemuye ushobora kuba utarigeze utekereza. Imagine ufite ifoto, reka ntange urugero ku ifoto. Ufite ifoto muri telefone yawe, ushatse kuyinyoherereza. Nunyoherereza ifoto uraba umpaye kopi, ndakira kopi y'iyo foto umpaye, nawe uyisigarane. Imagine no mu mafaranga bibaye ari uko bimeze rero. Ukaba ufite amadolari 100 cyangwa amafaranga 100 kuri telefone yawe cyangwa kuri momo yawe, uyanyoherereje nk'uko wohereza ifoto, nawe usigaranye andi yandi n'undi nawe uracyayafite still, ariko uranyohereje nanjye mbonye 100. Ese kuki bitameze gutyo? Ahubwo iyo wohereje ayo wari ufite urayabura, ugasanga nyine yagiye aho uyohereje ariko wowe ntayo usigaranye. Ntabwo bimeze nk'ibyo nyine byo kohereza ibindi bintu mu buryo busanzwe buri digital. Iki kintu rero cyari kuzarimbura ubukungu neza burundu, ari nacyo nyine zino banking system bakemuye, aricyo bita muri terime zabo double spending problem. Iki kibazo cya double spending baragikemuye ku buryo nyine niba spendinze amafaranga utakongera kuyaspendinga nanone. Niba wohereje umuntu amafaranga ntabwo ushobora kongera kuyamwoherereza nanone. Niba uyohereje nyine uyohereje rimwe, ntabwo wongera kuyohereza bwa kabiri. Niba wohereje amafaranga muri banki, urahita updatinga database zabo ku buryo utazongera kuyohereza bwa kabiri. Nyine uri buyohereza inshuro imwe, ntabwo uzongera kuyaspendinga bwa kabiri. Banki rero ni authority buri muntu wese yizera ko izamukorera ibyo bintu. Imagine rero banki itabayeho ngo igiye updatinga, nyine nawe urabyumva ibintu byabaho. Amafaranga yahita atakaza agaciro, nta nubwo wakongera kuvuga ngo ufite amafaranga. Kuko niba uyohereza umuntu nawe ukayasigara nayo wohereje, nyine nk'uko niba wohereje umuntu ifoto urayimuha akayitunga muri phone ye, nawe ukaba uyifite, nawe yashaka yohereza abandi. Ataba banking ujyemo hagati bikontrole, nta kintu, ubukungu rwose bwahita burangira. Hanyuma reka twigarukire ku mpamvu y'iremwa rya Bitcoin, cyangwa se gute twaje kwisanga cryptocurrency zabayeho. Ubwo ni muri rusange muri Bitcoin. Hanyuma reka mbanze mvuge gato kugira ngo tuze kubijyamo neza, tubyumve neza. Gute banki zikora? Reka tuvuge ni mu kajyi wenda ahantu runaka hatuye abantu 1000. Abo bantu 1000 buri muntu abikije amadolari 1000 muri banki. Ufata amadolari 1000 ugakuba n'abantu 1000, yo ni miliyoni y'amadolari. Ndi kugendera ku madolari kugira ngo imibare bye kuza kuba byinshi. Kiza mu mafaranga twaza kumva ngo ibihumbi magana bikaza kuba byinshi, reka nisunga amadolari. Hano tuvuge bafite miliyoni y'amadolari, kubera ari abantu 1000 babikije buri muntu 1000 cy'amadolari. Yo ni imibare yoroshye. Hanyuma ayo mafaranga ntago banki izayakipinga, ntago izayagumana muri banki. Ibi byo murabizi ko amafaranga tubitsa muri banki n'ubundi irahindukira ikaguza abantu, ikagenda iyabaha, nyine bagakora ama business, ibintu nk'ibyo bakagenda babishyura. Amafaranga bitsa muri banki ntago ari amafaranga agenda ngo yicare muri banki gusa nta kintu akora. Tuvuge abantu, hari umuntu ukeneye kugura inzu, hari ukeneye gutangira business, hari ukeneye kugura imodoka, bose banki irabahereje. Uwa mbere tuvuge muhaye amadolari 200, uwa kabiri muhaye 300, undi muhaye 400. Ayo ni amadolari 900 ibikije, igurije abantu ibihumbi 900, sorry, ibihumbi 900 by'amadolari banki ifashiha abantu. Aho nta kibazo gihari. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari igihe abantu ushobora kunanirwa kwishyura banki nk'uko byari biteganyijwe wenda ku gihe runaka bakombye kukishyura. Ugasanga niba expectinga ko abo bantu babishyura 900 nk'uko twavuze banki yabahaye, ahubwo bishyura 300. Muri ako kanya banki nta mafaranga ifite. Ubwo muri banki muri miliyoni y'amadolari bafitemo 400 byonyine muri banki, kuko ibindi 600 biracyari hanze mu bantu batarabasha kuyishyura. Imagine no abantu bagiye babitsa, nibaramuka baje bagashaka kubikuza amafaranga yabo,
uwa mbere ati nshaka 1,000 cyanjye, uwa kabiri ati nshaka 1,000 cyanjye, uwa gatatu nshaka 1,000 cyanjye, paka abantu 10 bakeneye amafaranga, banki ntayo izabona. Ibyo rero nibyo byabaye muri 2008 ubwo cryptocurrency yabagwaho. Nkoresha urugero kugira ngo tuze kubyumva neza. Mu 2008 ahagana cyane cyane muri 2000 muri America United States nibwo batangiye ibintu cyane byo gutanga, amabanki yabo yatangiye ibintu byo gutanga home loans arizo zizwi cyane nka mortgages. Abantu bari mu bintu nk'ibyo nyine by'amafaranga barabyumva mortgages. Baziguriza abantu benshi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu. Aho nta kibazo cyari kirimo rwose, amafaranga nyine yaratangwaga babanje kureba ese umuntu afite amafaranga, akazi kari stable nkuko nanga mu Rwanda babigenza nyine ugiye gufata inguzanyo nk'izo ngizo, baranze bakareba ese umuntu afite akazi kari stable ku buryo azabasha kwishyura buri kwezi. Ese historique ya banki imeze bakareba niba amafaranga wishyura koko wishyurwa bayagendeye koko baguha inguzanyo ukazabasha kwishyura. Ariko nanone hari aho byageze, niba navuga ngo babaye less careful, nyine ntago babyitondeye cyane, aribwo batangiye kwa provinga mortgages ku bantu bafite financial standard nyine ziri hasi. Aho ngaho rero bitangira kugorana kwishyura inguzanyo, ari naho ibintu byose byahindukiye. Izo mortgages rero zimeze gutyo nizo uzasanga rimwe na rimwe bise subprime mortgages. Izo subprime mortgages ni muri ubwo rwego nyine ba prove inguzanyo wenda bashingiye nko ku nzu cyangwa gaciro k'ibindi bintu, ariko agaciro yagiye ibintu bihinduka. Ari nabyo byabaye ahagana mu 2007 n'umunani gutyo ubwo Bitcoin yazagaho. Muri icyo gihe agaciro k'amazu kahagaritse kuzamuka nk'uko byari byitezwe, nk'uko byari bimeze. Aho abo bantu nyine bayo mazu house owners bari batagishoboye kwa affording cyangwa kwishyura ya madeni bari bafite, za mortgage zabo bari bafite. Abantu bamwe batangira guhagarika kwishyura. Urumva nyine abantu bahagaritse kwishyura, banki amafaranga yabo barayatanze bakayaha abantu, nawe urabyumva nyine uko ibintu byari bihagaze ko bitari bihagaze neza. Muri iki gihe hahise habaho icyo twakwita nka bank crisis, nyine bino byo gusubira inyuma mu bukungu. Urugero ruzwi cyane ni Global Investment Bank yari izwi cyane yitwa Lehman Brothers. Yari izwi cyane ku myaka irenga 150 ikora neza mbere yuko baza kuri bankrupt muri 2008. Ibyo nabyo biri mu byateje bankrupt y'ino Lehman Brothers. Nuyisearchinga wenda ndebe ko nshobora kuyibona. Ngiyi hano collapsed muri 2008 bitewe na largest bankrupt in US history. Ahangaha nibyo and global financial crisis. Ibi ntango ngiye kubisomamo cyane, ariko nubisoma uraza kubimenya nyine byatewe na za subprime mortgage, za nguzanyo batanze abantu bakananirwa kwishyura, abantu baje kubikuza babura yabo. Aho rero niho haturutse igitekerezo cyo ku creatinga ifaranga rya riri cryptocurrency. Aha niho itsinda ry'abantu biyise Satoshi Nakamoto, n'ubu ngubu nyine ntibazwi cyane, hazwi ko ari Satoshi Nakamoto bazanye igitekerezo noneho cyo kuvuga bati what if dukoze ifaranga abantu bashobora guhererekanya bitabaye ngombwa ngo rice muri bank, ngo abantu babanze baverify. Ahantu byari bimaze kuba ikibazo gikomeye, aho guverinoma yari ifite kubyivangamo. Ntago ngiye kujya mu mateka y'iyi bankrupt ya 2008 2007, ariko nimba uri interest cyane uzabisomaho ubyumve neza. Ariko ahangaha icyo byari birimo birarema cyangwa byari biri gucreate nuko abantu bari bagiye gutakaza icyizere ibijyanye na financial system y'aha hantu, ndetse business zigiye gustrugglinga mu kubona amafaranga. Urumva niba banki ziri guhomba nk'izi zose, yari banki ikomeye, buryo kuvuga ngo ya declared bankrupt cyari ikintu gikomeye cyane cyemereye. Akazi kari kubura, economy irimo iragenda izamba. Ahangaha guverinoma yari ifite kubyinjiramo. Aha rero hari abantu batekereza vuba bagatekereza ibintu n'undi muntu wese atigeze atekereza, ariho iri tsinda rya Satoshi Nakamoto ryese ryigaragariza. Mu gihe abantu bari barimo gustrugglinga muri ibyo bareba ukuntu bagarura ibintu ku murongo, bano bo bari barimo baritekereza ibintu bitandukanye, bavuga bati ahubwo se kuki systeme zose zishingira kuri banki abantu bizera? Kuki abantu bizeye nyine ngo banki imwe aba ari babikira amafaranga gusa? Ahubwo kuki abo bantu
bizera banki imwe ikora ibyo byose, ikore n'izo record byose bibike? Kubera iki batakwizera computer nyinshi zigiye zikorera ahantu hatandukanye abantu bose babifatanyijemo, akaba arizo zibika izo records ndetse n'izo zikanaverifya izo transactions, ari nabyo nyine cryptocurrency ubu ngubu ikora. Cryptocurrency nta muntu umwigira, iri decentralized, nta muntu umwigira ngo head office ya Bitcoin iyo ntayibaho, ngo head office y'iki n'iki, ibyo ntabibaho nyine nk'uko biri muri banki ziri centralized. Uko byari bimeze nk'ubusazi nyine, ntabwo byari ibintu bisobanutse kuvuga ngo nta banki n'imwe control system, nta guverinoma control ibyo bintu cyangwa organization runaka. Iyi idea rero niyo yaje birangira ihindutse Bitcoin. Ikintu cyaje kubaho gitangaje nuko Bitcoin block ya mbere ishyirwa hanze cyangwa iba created muri 2009 mu kwezi kwa mbere, Satoshi babishyize mu kinyamakuru cyitwa The Times, kandi ko nanjye searching hano wenda tukakibona. Kuri The Times 2009 hano gutya, yes, nuko cyitwaga The Chancellor on brink of second bailout for banks. Aha niho baje babitangaza. Abantu benshi bizeraga nyine ibi bintu nkaho bishingiye kuri ya financial crisis yabayeho, ari statement impamvu nyine ibyo byose hagomba kuba alternative. Ariko reka mfate nk'urugero, nko mu ishuri, nko ku kigo cy'amashuri habaye hari nk'umwarimu ushinzwe kubika records zose z'amanota y'abanyeshuri muri icyo kigo. Imagine aramutse abuze nk'icyo gitabo abikamo amanota y'abanyeshuri, cyangwa se akagira ikibazo gituma ataboneka, ayo manota y'abanyeshuri ukuntu azamenywa, bizaba ari ikibazo rumwe wese yahita yitwa mbere. Ariko imagine buri munyeshuri wese muri iki kigo aba afite kopi y'icyo gitabo, aho ngaho nta kimwe n'igitakara, ibindi bizaba bihari, ntago babura kopi. Umwe nagerageza nko gucitinga cyangwa kubeshya ku manota adafite, abandi bizahita bigaragara nyine babone ko harimo ikibazo, kubera yuko ibyo uwo nguwo afite ntago bihura n'ibyo abandi bose bafite muri rusange. Hazahita havukamo ikibazo nyine babone ko umunyeshuri arimo gucitinga. Ibyo ari nabyo nyine ari kimwe ku icyo twise nyine Bitcoin, niyo idea iri behind Bitcoin blockchain. Reka ne kubijyamo cyane ibyo ngibyo, nyine ndizera ko byumvikanye. Isomo rikomeye ryavuye muri ibi bintu nuko muri bino financial crisis yabaye muri 2008 muri US, ntago byari kugira ngo ba creating Bitcoin, ntago nyine impamvu yari directly create Bitcoin kubera yuko nyine banki yari yabuze amafaranga hoya, ahubwo byagaragaje weakness cyangwa imbaraga nkeya ziri mu kwizera centralized financial system. Zino system nyine zishingiye kuri ku kintu kimwe, kuvuga ngo ni banki imwe nyine control. Ntago nyirwanyije iyo system, ntekeza ko ngo bitapfa no kubaho, hari technology nyinshi zibikontrola, ariko nabyo wabona nyine byanabaho nta wamenya. Iyo financial crisis ko naho ngaho nyine was not expected, ntago bizeraga ibintu nk'ibyo byabaho. Aho rero Bitcoin itiza iba proposed nkaho ariyo technological answer, nicyo gisubizo mu buryo buri technology kuri icyo kibazo, kuko ni system, payment system ifite gukora nta kintu kiri central authority, nta kintu nyine kiri central kigomba kuyishingiraho, iyo nyine ikamera nkaho irimo kwikoresha. Ndabona video ibaye ndende, reka minira hanyuma nze kugaruka mu kindi gice cya kabiri, kuko video yahita iba ndende dusobanura what is blockchain, kubera iki blockchain yabaye hite, bijyana ni ibiki biba iyo wohereje amafaranga cyangwa iyo wohereje cryptocurrency, ese cryptography ni iki, ikora ite, ibi ni ibintu byinshi. Reka minira kuri video ya mbere, turagaruka twumva neza n'ibindi uko bimeze.